Yeah, so I'm gonna do my first test run with this hub motor on this P7 orange P7 from 1997. Hopefully it will work. We got an I think this is LCD 6 or something it's called. Get the power on there, and you can change here. Got the controller here. We got these two 25-26 volts batteries connected in series. I made them myself, yes. Excuse the look, but yeah, gonna turn it around and then I'll connect this one with this power here, and hopefully it will start. So I set it at setting 5, which means the resistance level. 1 is the weakest, 5 is the strongest. And I don't know if you can see. So you can see the wattage in the sun. Yeah, terrible brakes. As you can see, I'm using a double stand from Pletcher. It slides up into one. Yeah, temporary battery. Seems to be working fine. I'm using a setting maximum power divided by 2. C503. So, seems I have mounted the pass sensor on the wrong side, so it doesn't work when I pedal the right direction like this. Going at a 10 speed now, but if I reverse, it starts pulling. And it stops when I start. And then so I put a max limit at 35. So it won't go. The limit is 25. So no cruise control jumps in when you do this, like it does when I'm using the throttle. So that's a pretty fun feature. So here I'm using the throttle, and we have a meeting cars here. So we got an electric moped in front here. Now it's on cruise. And then I have to either, to get it off cruise, I have to do it like this or hit the brakes. C8 har jag nästan full effekt. C3 8 hade 1500 watt, syntes det här. Alltså på assistans 5. Jag har ställt C5 till 0,6. Ska se vad det blir för effekt.
När jag hade den på 01 och ställde den på assistans 5 så fick jag väldigt mycket effekt. 1500 watt ungefär. Ska se vad jag får nu. För att komma in i C5-menyn så slår man på här. Och inom en viss tid, jag tror det är någon minut, så måste man trycka på dubbla de här. Kommer man in i den här menyn, då måste man trycka igenom alla de här. Tills de slutar blinka. Nu är det på kilometer. Där. När jag kommer dit då kan jag trycka igen här, dubbla. Kommer in i P-läge. Och här måste du också trycka igenom alla. Om jag har förstått det hela rätt. Tills det slutar blinka, alltså P5, 12 någonting. Där. Kan jag trycka igen här. Och då kommer vi till C. Och här får jag bläddra på. Bara trycker vidare här. Ja, nu tryckte jag för långt. Aj! Där. Här ska du alltså ställa ner till 03. Då ligger du runt 1000 watt. Det kan nästan vara det minsta. Jag ska testa 02. Sen när jag är färdig så trycker jag bara stänger av. Kommer tillbaka hit. Ska se vad vi får för effekt nu då. Ställer upp effektassistansen i 5:an. Och så full gas. Oj, jag slog den av till och med. Det gick någon säkring för att se. So what happened? Yeah, the fuse went. It's a 20 amp fuse. And I'm gonna put there a 25 there.